Hello, this is Torpeta Brieda from Mushroom TV again. Now we, on our, how it's called, back, we see the mushroom house, and here we have a possibility to talk with one of the main constructors, Julien from Paris. Hello, Julien. Hello Mushroom TV and Liepāja and Karosta and Latvia citizens. Bonjour tout le monde. Donc Julien du collectif Existe en direct de Karosta à Liepāja, troisième ville de Lettonie. Donc on est en train de travailler pour la préparation du festival du champignon. Moi je suis principalement sur un des objets de ce festival qui est la Mushroom House. Donc c'est un acte d'architecture qui est en progrès, qui se fait petit à petit avec une équipe de travailleurs, la direction du centre culturel et nous, architectes artistes, qui donnons des avis, des dessins et qui discutons avec tout le monde, essayons de relier les matériaux trouvés sur place comme les pins qu'on peut voir à l'intérieur, les gens, le quartier. Donc c'est un acte d'architecture, en même temps c'est un événement qui attire du monde pour créer un petit peu le buzz et ramener de la dynamique dans ce projet. Very nice to see you here on the location. Could you share with us a little bit about the atmosphere of the mushroom working progress? Yeah, it's as we are a group of architects and artists, it's like in progress work we do in this neighborhood with the cultural center from here, Kadivi. There is the worker team, which are local people. There is Kale, who's the kind of director with Christine of the center here. So Kale is taking care of the workers, and we as the French architect and artist team, we give some advice, we make some drawings, and trying to bring together the material we can find here, those people, and what it can become like a contemporary art center. So we try to put all these things together in order to progress little by little with the money we find to make this experimentation place for artists possible. Thank you. Today is 24th of May. This is the first day of our Mushroom TV show. I want to ask you, Julien, how far from the final result we are now? I think there will be no final result because it's just in progress one by one, and there will be like infinite steps. It's life which will bring things little by little together. For the Mushroom Festival we want to be on a certain step, and we are half of this work. We have 2 more days to do a lot, so it's possible for the visitors to visit this place during the building time. Thank you very much. This was Julien, one of the main constructors of the Exist team. We will follow him and his actions, especially his wooden floor, also tomorrow and the day after tomorrow. Let's see how the things will be developed. Pašlaik mēs esam iekšā, sēņu jumtā. Jūs dzirdat daudzsološu troksni. Jā. Labvakar! Turpinām speciālu reportāžu no Karostas, kur notiek gatavošanās Labi šampi festivālam. Pašlaik mēs atrodamies iekšā galvenā objekta Mushroom jeb sēņu jumta izgatavošanas vietā. Sēņu jumts būs īpaši šai ēkai radīts jumts, un šeit mēs redzam puišus no latviešu firmas, no latviešu celtnieku firmas, kuri piedalās šajā te trakajā projektā. Un viņi ir jau, kā jūs redzat, iebetonējuši balstus. Balsti nāk no Ziemupes, mūsu draudzīgā kaimiņu ciemata, no Ziemupes meža. Un pašlaik notiek sagatavošanās tieši augšējo
kā lai saka, lietus sarga zariņu jumta turētāju izvietošanai. To know that tomorrow evening everything must be ready. I think it's impossible. See you tomorrow evening.